నమస్కారం. ఈ సెషన్‌లో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ASP.NET కోడ్ యూజింగ్ MVC ఎలా చేస్తామో, అప్లికేషన్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో చూద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డేటా ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్స్ అనేవి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోర్ అప్లికేషన్స్. సో ASP.NET వెబ్ యాప్, మోడల్ వ్యూ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ చూడండి మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి. సో రూట్ డైరెక్టరీలో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ డిపెండెన్సీస్, తర్వాత ప్రాపర్టీస్, తర్వాత రూట్ కంట్రోలర్స్, మోడల్స్, వ్యూస్, యాప్ సెట్టింగ్ స్టార్ట్ చేశాను అండ్ program.cs ఫైల్. సో ఒకసారి ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ dependencies. So this folder includes the required dependencies, the required packages to run the ASP.NET Core application. So if we add new packages as per our requirements, those packages will be added inside these dependencies. సో ఇక్కడ చూడండి డిపెండెన్సీస్. సో ఇంతకుముందు మనం న్యూగట్ ప్యాకేజెస్ యూస్ చేసాం. దట్ మీన్స్ న్యూటన్ జేసన్, లైక్ న్యూటన్ సాఫ్ట్ డాట్ జేసన్ అని చెప్పేసి ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఈ డిపెండెన్సీస్ లోనే వస్తుంది, రైట్? సో మనకి ప్రాజెక్ట్ కి కావాల్సిన ప్యాకేజెస్ అనేవి మనం ఈ డిపెండెన్సీలో మనకి యాడ్ అవుతాయి, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రాపర్టీస్. సో ప్రాపర్టీస్, దిస్ ఫోల్డర్ కంటైన్స్ ది లాంచ్ సెట్టింగ్స్ డాట్ జేసన్ ఫైల్ అండ్ విల్ ఓన్లీ బి యూజ్డ్ ఇన్ ది డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఈ లాంచ్ సెట్టింగ్స్ డాట్ జేసన్ ఫైల్ అనేది మనకి డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కోసం మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాం. This will not be available when we publish the project and hence not available in any other environment, రైట్? సో మనం పబ్లిష్ చేసినప్పుడు కానీ లేదంటే వేరే ఎన్విరాన్మెంట్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇది అవైలబుల్ అనేది ఉండదు. నెక్స్ట్ www root. It is a project's web root directory. So this folder going to contain all the static files such as .css, .js and bootstrap వగేరా. సో దీస్ ఫైల్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ దీనిలో ఉంటాయి, రైట్? చూడండి, సిఎస్ ఫైల్స్, జేఎస్ ఫైల్స్, లైబ్రరీస్, బూట్ స్ట్రాప్స్, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ ఈ రూట్ డైరెక్టరీలో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కంట్రోలర్, మోడల్ అండ్ వ్యూస్. సో కంట్రోలర్స్, ఆల్ ది కంట్రోలర్ క్లాసెస్ ఆర్ ఇన్ ది కంట్రోలర్స్ ఫోల్డర్ అండ్ అలానే ఆల్ ది మోడల్ క్లాసెస్ గోయింగ్ టు మోడల్ ఫోల్డర్ అండ్ వ్యూస్. సో కంటైన్స్ రైజర్ వ్యూస్ ఫైల్స్ for rendering HTML content. Razor is a view engine used in ASP.NET to create dynamic HTML, right? And shade folder. So shade one. So ఇక్కడ దీనిలో మనకి షేడ్ అనేది రాలేదు, బట్ ఇక్కడ వ్యూస్ లో షేడ్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది, రైట్? సో షేడ్ లో చూడండి ఇక్కడ లేఅవుట్, HTML, CSHTML, వాలిడేషన్ స్క్రిప్ట్ పార్షియల్ అండ్ అలానే ఎర్రర్ పేజెస్ అని ఉంది. సో దీనిలో మనకి షేడ్ ఫోల్డర్ అండర్ ది వ్యూ ఫోల్డర్ కంటైన్స్ లేఅవుట్ డాట్ HTML. .cshtml. So it is the default layout for the ASP.NET Core application. So just like a master page matter, right? A default page. It includes app header, footer, and navigations. So menus ఎలా ఉంటాయి కదా. సో ఇవి డిఫాల్ట్ గా మనకి లేఅవుట్ లో వచ్చేస్తాయి. అలాగే యాప్ సెట్టింగ్స్ డాట్ జేసన్. సో దిస్ ఫైల్ విల్ కంటైన్ ది సెట్టింగ్స్ విచ్ వీ వాంట్ టు ప్రూవ్ ద అప్లికేషన్ సచ్ యాజ్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్, అప్లికేషన్ స్కోప్, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఇట్. సో ఇవన్నీ మనం చూసాం, రైట్? అండ్ అలాగే program.cs. సో మెయిన్ మెథడ్ లో ఈ program.cs లో మనకి మెయిన్ మెథడ్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ మెయిన్ మెథడ్ లో మనకి ఇక్కడ ఈ program.cs లో మెయిన్ మెథడ్. సో మెయిన్ మెథడ్ లో మనకి ఇక్కడ సమ్ కోడ్ ఉంది. సో ఇవన్నీ ఏంటి మనకి ఇక్కడ చూడండి, యాప్ డాట్. సో ఇవన్నీ కూడా మిడిల్ వేర్. సో మనం రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైన్ లోకి పంపిస్తాం ఇది. సో ఇది మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో డిస్కస్ చేసాం ఇక్కడ. Clear. So the program class contains the main method, the entry point to our ASP.NET Core web application. The main method is responsible for setting the web host, configuring the services, both built-in and user-defined configure services, right?
configuring the middleware components. So both built-in and user-defined, and starting the application so that the application can listen to the HTTP incoming request. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి బిల్ట్ ఇన్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చినాయి, రైట్. అలానే మనకు కావాలంటే మనం యూజర్ డిఫైన్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ కూడా మనం ఇక్కడ యాడ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. క్లియర్. యాప్ డాట్ బిల్డర్, సో మనం డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో డెవలప్మెంట్ మోడ్లో ఉన్నాం. అలానే రీడైరెక్షన్, స్టాటిక్ ఫైల్స్, రౌటింగ్, ఆథరైజేషన్ అండ్ కంట్రోలర్, సో డిఫాల్ట్. క్లియర్. సో ఎంవిసి అప్లికేషన్ యూస్ చేసి ASP.NET కోడ్లో ఎంవిసి యూస్ చేస్తున్నాం. సో ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ డేటా పాసింగ్ టెక్నిక్స్ అన్న. డేటా పాసింగ్ టెక్నిక్స్. సో మనకు వచ్చేసి డేటా పాసింగ్ టెక్నిక్స్ ఏమన్నా మనకి వ్యూ డేటా, వ్యూ బ్యాగ్, టెంప్ డేటా, అలాగే స్ట్రాంగ్లీ టైప్ మోడల్, అలాగే వ్యూ మోడల్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి డేటా పాసింగ్ టెక్నిక్స్. సో ఇవి కూడా చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వ్యూ డేటా చూద్దాం. హౌ టు పాస్ డేటా టు వ్యూ in ASP.NET Core MVC. In ASP.NET Core MVC, we can pass the data from a controller action method to a view in many different ways, such as by using ViewBag, ViewData, TempData, and using a strongly typed model. Yeah. So what is ViewData? So in ASP.NET Core MVC, ViewData is a dictionary. Here, ViewData is a dictionary like object that allows you to pass data from controller action to its corresponding view. It's a part of communication mechanism between the controller and the view. So controller and view ki madhya communication laga work chestundi view data anedi. So it's a dictionary, right? So the view data in ASP.NET Core MVC application passes the data from controller action method to a view. So actually the data type of view data property is view data dictionary. So it shouldn't view data dictionary. And coming to definition of view data dictionary, it is deriving from iDictionary, string and object. That means dictionary format అంటే key value pair format లో ఇది స్టోర్ చేసుకుంటుంది వ్యూ డేటా అనేది. So as it is a dictionary object, it will store the data in the form of key value pair, where key must be a string. Key అనేది must be a string. Clear? And the value that we pass to the dictionary will be stored as an object. అంతే కదా. కీ అనేదేమో స్ట్రింగ్, నెక్స్ట్ వాల్యూ అనేదేమో మనకి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్, రైట్. సో హియర్ ది కీ ఈజ్ ఆఫ్ టైప్ స్ట్రింగ్ అండ్ ది వాల్యూ ఈజ్ ఆఫ్ టైప్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ వన్. సో వీ కెన్ స్టోర్ ఎనీ డేటా ఇంక్లూడింగ్ నల్ వాల్యూస్ ఆల్సో. సో ఇన్ వ్యూ డేటా వీ కెన్ స్టోర్ ఎనీ వాల్యూ ఇంక్లూడింగ్ నల్ వాల్యూస్. క్లియర్. సో ఇన్ డేటా, సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి వ్యూ డేటా. సో what is the use of view data in ASP.NET Core MVC application? ViewData is ASP.NET Core MVC application is used to pass the data from the controller to action method to a view. So when we can display this data on the view. So view lo display chestam. Alage the view data works on the principle of key value pair, and this type of binding is known as loosely binding. Yeah, this type of binding is manam loosely binding antam thing. And even though you can pass object, we can pass any data in view data like a normal integer or a string. So integer, string, ఇలా ఏదైనా కానీ మనం దానిలోకి డేటా అనేది పాస్ చేయొచ్చు. సో వ్యూ డేటా యూజెస్ ది వ్యూ డిక్షనరీ డేటా డిక్షనరీ టైప్. సో మన ప్రీవియస్ స్లైడ్ చూసాం. అలానే డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ వ్యూ డేటా. వ్యూ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఫర్ కరెంట్ రిక్వెస్ట్, జస్ట్ కరెంట్ రిక్వెస్ట్, ఒక రిక్వెస్ట్కి వర్క్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్ ఆన్ రీడైరెక్షన్. సో రీడైరెక్షన్ వచ్చేటప్పటికి అది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. క్లియర్. సో హౌ టు యూస్ వ్యూ డేటా ఇన్ ASP.NET Core MVC. సో ఎంఈసీలో మనం ఎలా యూస్ చేస్తామంటే, సో డిక్షనరీ ఫార్మాట్లో అంటే కీ అనేదేమో స్ట్రింగ్ అండ్ వాల్యూ అనేదేమో డేటా అనేదేమో మనకు ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పండి. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ వ్యూ డేటా, సో ఏదైతే కీ ఉందో అది కీ, ఇది మనకి స్ట్రింగ్, అండ్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చే వాల్యూ ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్లో తీసుకుంటుంది. క్లియర్. లెట్స్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోడల్లో
స్టూడెంట్ మోడల్ యాడ్ చేసుకుందాం. స్టూడెంట్ ఐడి, నేమ్, జెండర్, బ్రాంచ్ అండ్ సెక్షన్. సో nullable టైప్ కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ వన్ హోమ్ కంట్రోలర్ చూద్దాం. కంట్రోలర్లో హోమ్ కంట్రోలర్ ఆల్రెడీ ఇది యాడ్ అయి ఉంటుంది. సో దీని లేకుండా సో దీనిలో వచ్చేసి మనకి ఇండెక్స్, ప్రైవసీ అండ్ ఎర్రర్ అని చెప్పేసి యాక్షన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. క్లియర్. సో ఇట్స్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్, రైట్? ఇక్కడ లాగో ఆబ్జెక్ట్ మనం ఇక్కడ ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాం. క్లియర్. సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఏం అవసరం లేదు, జస్ట్ మనం చేంజెస్ అనేది చేద్దాం. The view data of title, student details space, right? In the same way, view data header తీసుకున్నాం. Student details and so student object create చేద్దాం. Student, new student, student ID, so 101, name, gender, branch, section. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ ఉందో స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ని నేను ఇక్కడ వ్యూ డేటాలోకి ఇస్తున్నాను. క్లియర్. సో వ్యూ డేటాలోకి నేను పాస్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ వ్యూ డేటా ఆఫ్ స్టూడెంట్. సో దట్ మీన్స్ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? సో ఇది ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ నేను పాస్ చేశాను. అండ్ ఫైనల్లీ రిటర్న్ వ్యూ. సో వ్యూ రిటర్న్ చేశాను. క్లియర్. సో ఈ డీటెయిల్ వ్యూకి ఈ డీటెయిల్ ఏదైతే యాక్షన్ మెథడ్ ఉందో దానికి వ్యూ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం. సో ట్రేసర్ వ్యూ, డీటెయిల్స్, స్టూడెంట్ క్లాస్, చూడండి మనకి డేటా లైక్ ఇక్కడ మోడల్ అనేది క్రియేట్ అయింది. సో ఇది అవసరం లేదు, నేను ప్రస్తుతానికి ఇది రిమూవ్ చేస్తున్నా.
See, view data use చేద్దాం. Clear. So first of all, so the remote చేసేసా. And now, so title అనేది నాకు వ్యూ డేటా నుంచి తీసుకోవాలి. సో వ్యూ డేటా ఆఫ్ టైటిల్. సో ఇక్కడ దీనిలో నేను హోమ్ కంట్రోలర్లో ఏమి ఇచ్చాను, టైటిల్, రైట్. సో సేమ్ అదే ఇవ్వాలి ఇక్కడ. క్లియర్. అండ్ అలాగే హెచ్ఎన్ ట్యాగ్లో ఏమి ఇస్తాను అంటే ఇక్కడ వ్యూ డేటా ఆఫ్ హెడర్, వ్యూ డేటా ఆఫ్ హెడర్, రైట్. సో ఎట్ దిస్ రేట్ అనేది ఇస్తాం. ఎందుకని మనం సి షార్ప్ కోడ్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా యాడ్ చేసుకోవాలంటే మనం ఎట్ ద రేట్ సింబల్ అనేది యూస్ చేస్తాం, రైట్. నా ఇప్పుడు నేను వ్యూ డేట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ నేను యాడ్ చేసుకోవాలి, రైట్. సో దట్ మీన్స్ ఇలా నేను చేంజెస్ చేస్తున్నాను. See, where student equals to వ్యూ డేటా ఆఫ్, ఇక్కడ స్టూడెంట్ అనేది ఎలా ఇచ్చానో చూడండి. స్టూడెంట్ యాస్, ఇప్పుడు మనం దీన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో వ్యూ డేటాకి మనం కన్వర్షన్ అనేది చేయాలి, రైట్. సో డేటా ప్రాసెసింగ్ యాప్ డాట్ మోడల్స్ డాట్ స్టూడెంట్. సో స్టూడెంట్ టైపే కదా, రైట్. స్టూడెంట్ టైప్ అని తీసుకుంది, క్లియర్. సో అందుకని ఇది మోడల్ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాం. అన్నా ఇక్కడ ఇవి మొత్తం రిమూవ్ చేస్తున్నా. ఓకే. సో ఫస్ట్ వన్ స్టూడెంట్ ఐడి. సో స్టూడెంట్ ఐడి, సో స్టూడెంట్ డాట్ స్టూడెంట్ ఐడి. సో దట్ మీన్స్ ఆఫ్ టైప్ లైక్ నలబుల్ టైప్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది కదా, సో నలబుల్ టైప్ ఇస్తుంది, క్లియర్. సో ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఐడి, నెక్స్ట్ నేమ్, నెక్స్ట్ జెండర్, బ్రాంచ్, సెక్షన్. సో చేంజెస్ చేద్దాం. నేమ్, జెండర్, బ్రాంచ్, section. So student ID dot name. Next one, gender, branch, section. Clear? So వ్యూ డేటా ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే మనం తీసుకుంటామో వ్యూ డేటాలో మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇది కన్వర్షన్ అనేది చేసుకోవాలి. సో అంటే టైప్ కాస్టింగ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది రైట్. సో ఎట్ ది రేట్ అని ఎప్పుడైతే యూస్ చేస్తామంటే సి షార్ప్ కోడ్ అనేది మనం రాస్తున్నప్పుడు యూస్ చేస్తాం, రైట్. సో ఒకసారి ఇది పేజ్ రన్ చేద్దాం చూడండి. సో వ్యూ డేటా అనేది మనకి కీ వాల్యూ పేరు, దట్ మీన్స్ డిక్షనరీ ఫస్ట్ కీ అనేది స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో తీసుకుంటుంది, అలానే డేటాని ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్లో తీసుకుంటుంది. హోమ్ కంట్రోలర్
డీటెయిల్స్. సో చూడండి ఇక్కడ డేటా అనేది మనకు వచ్చింది కదా. అండ్ టైటిల్ చూడండి స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ పేజ్. అండ్ దిస్ వన్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. దట్ మీన్స్ హెచ్వన్ ట్యాగ్. That means student ID, name, gender, branch section. Here. So using data, like using view data, మనం డేటా ఇక్కడ గెట్ చేసుకుందాం డీటెయిల్స్ అనేది. రైట్, కంట్రోలర్ నుంచి వ్యూలోకి పాస్ చేస్తాం. సో దట్ మీన్స్ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ టు నోట్ అబౌట్ వ్యూ డేటా. టైప్ సేఫ్. సో ఇది యాక్చువల్గా వ్యూ డేటా యూస్ చేయడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఇది టైప్ సేఫ్ అంటాం, టైప్ సేఫ్టీ. సో వ్యూ డేటా ఈస్ ఎ డిక్షనరీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. సో యూ మస్ట్ క్యాస్ట్ ది వాల్యూస్ అప్రోప్రియేట్లీ. సో దట్ మీన్స్ మనం అందుకని టైప్ కాస్టింగ్ అనేది చేసాం, ఎందుకంటే ఇది వ్యూ డేటా అనేది టైప్ కాస్ట్ కాబట్టి, సారీ టైప్ సేఫ్టీ కాబట్టి. సో వెన్ రిట్రీవింగ్ దమ్ ఇన్ ద వ్యూ, సో వ్యూలో రిట్రీవ్ చేసుకునేటప్పుడు మనము వాల్యూస్ని మనం క్యాస్ట్ అనేది చేసుకోవాలి. రైట్. సో ఇన్కరెక్ట్ క్యాస్టింగ్ కెన్ లీడ్ టు రన్ టైమ్ ఎర్రర్. సో ఇక్కడ మనం టైప్ కన్వర్షన్ అనేది చేసేటప్పుడు ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగితే రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. కీ నేమ్స్. సో కీస్ యూజ్డ్ ఇన్ వ్యూ డేటా ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్. దట్ మీన్స్ మనం టైటిల్ అనేది కీ క్యాపిటల్ ఇచ్చి కంట్రోలర్లో అలానే వ్యూలో స్మాల్ ఇచ్చామనుకోండి తీసుకోదు, ఎందుకంటే ఇది కేస్ సెన్సిటివ్ అని చెప్పాం. క్లియర్. So data passage. So view data is typically used to pass small amount of data from controller to view for rendering purpose. Small amount of data అనేది ఈజీగా ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. రైట్. సో లైఫ్ టైమ్. See, data stored in the view data is available only for the duration of the current request response cycle. That means it's not meant for long-term data storage. Only one purpose, like only వన్స్ ఒక్కసారి కనుక మనం దాన్ని రిట్రీవ్ చేసుకున్నాం అనుకుంటే తర్వాత అది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాం, డిస్పోజ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇలా. సో ఈస్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ది డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ సైకిల్. కరెంట్ రిక్వెస్ట్ మాత్రమే వర్క్ చేస్తుంది. అలానే లెస్ ఎఫిషియంట్ దాన్ స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ మోడల్. దట్ మీన్స్ వైల్ వ్యూ డేటా ప్రొవైడ్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, using strongly typed models is often preferred because it provides better type safe and code clarity. సో టైప్ సేఫ్ అనేది ఉంటుంది కదా మనకి, టైప్ సేఫ్టీ అనేది ఉంటుంది దీనిలో. క్లియర్. సో అందుకని చెప్పేసి ఇది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వ్యూ బ్యాగ్. సో వ్యూ బ్యాగ్ ఈస్ డైనమిక్ ప్రాపర్టీ దట్ ప్రొవైడ్స్ ఏ కన్వీనియంట్ వే టు పాస్ డేటా ఫ్రమ్ ఏ కంట్రోలర్ యాక్షన్ టు ఇట్స్ కరస్పాండింగ్ వ్యూ. సో వ్యూ బ్యాగ్ అనేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ డైనమిక్. సో ఇది డైనమిక్ ప్రాపర్టీ అండి. సో ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని అసైన్ చేస్తామో వ్యూ బ్యాగ్కి డైనమికల్గా రన్ టైంలో వాల్యూ అనేది మనకి డిసైడ్ చేస్తుంది. జస్ట్ లైక్ వేర్ వేరియబుల్ ఎలా తీసుకుంటాం మనం వేర్. సో ఇట్స్ సిమిలర్ టు డేటా వ్యూ ఇన్ దట్ ఇట్స్ సిమిలర్ టు వ్యూ డేటా in that it allows you to send data from controller to view, but ViewBag uses a more concise syntax. It is easier to use for simple scenarios. Simple గా ఉంటుంది syntax కూడా. And the ViewBag in MVC is one of the mechanisms to pass the data from the controller action method to view. So if you go to controller abstract class, then you will find that ViewBag property. So that means ఇక్కడ ViewBag property అనేది చూద్దాం ఒకసారి. See, కంట్రోలర్లో వ్యూ బ్యాగ్ యూస్ చేస్తాం అనుకో. సో వ్యూ బ్యాగ్ దాని డెఫినేషన్కి వెళ్తే సో చూడండి వ్యూ బ్యాగ్ అనేది కంట్రోలర్ క్లాస్ దట్స్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నుంచి తీసుకుంటాం. అండ్ దిస్ ఈస్ డైనమిక్. సో దీని టైప్ వచ్చేసి మనకి డైనమిక్. క్లియర్. సో ది వ్యూ బ్యాగ్ ఈస్ డైనమిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది కంట్రోలర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ది డైనమిక్ టైప్ ఈస్ introduced in C# 4.0. It is very much similar to the where keyword. So which means we can store any value in it, but the type will be decided at the runtime rather than the compile time. So runtime lo that type అనేది decide చేస్తుంది. So the view back transfers the data from the controller action method to view only. So the reverse is not possible. Reverse process అనేది మనకి నాట్ పాసిబుల్. మీన్ ఇట్ మీన్స్ ఏంటంటే వ్యూ నుంచి కంట్రోలర్కి పాసిబిలిటీ అనేది అవ్వదు. క్లియర్. సో ఒకసారి బిఫోర్ కీ పాయింట్స్ చూసే ముందు ఒకసారి వ్యూ బ్యాగ్ని ఎలా యూస్ చేస్తాము చూద్దాం.
So ViewBag dot title same. ఇక్కడ నేను ఏదైతే తీసుకున్నానో రైట్ అండ్ సేమ్ ViewBag dot so ViewBag dot head. Next one ViewBag dot student. Right, ViewBag dot student. So student is ఇక్కడ యాక్సెస్ రైట్ అండ్ వ్యూలోకి వెళ్ళాం డీటెయిల్స్ వ్యూలోకి వెళ్ళాం సో దీనిలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేర్ స్టూడెంట్ ఈక్వల్స్ టు ViewBag dot స్టూడెంట్. సో ఇక్కడ దీంట్లో మనకి టైప్ కాస్టింగ్ అనేది అక్కడ లేదు. ViewBag dot స్టూడెంట్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ViewBag dot title. నెక్స్ట్ వన్ హెడర్. సో హెడర్ అనేది ఇలా తీసుకుంటాం. సో గ్యాప్ ఇవ్వకూడదు రైట్. సో సేమ్ స్టూడెంట్ నుంచి సేమ్ యాజ్ యూజువల్ డేటా అనేది రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం. యాజ్ యూజువల్ వ్యూ డేటా వ్యూ బ్యాక్ రెండు యూస్ చేసి డేటాని ఎలా తీసుకుంటాం కంట్రోల్ టు యాక్షన్ అనేది చూస్తున్నాం. క్లియర్ అండ్ ఒకసారి పాయింట్స్ చూద్దాం. సి కీ పాయింట్స్ డైనమిక్ ప్రాపర్టీ. సో వ్యూ బ్యాగ్ అనేది డైనమిక్ ప్రాపర్టీ. Clear and type save. So since ViewBag uses dynamic typing, there is no compile time type checking. So incorrect property names or types can lead to runtime errors. సో ఇక్కడ చూడండి కంపైల్ టైంలో మనకి చెక్ అనేది చేయదు కాబట్టి డైనమిక్ లో చెక్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇన్కరెక్ట్ ప్రాపర్టీ నేమ్స్ ఏదైనా ఇస్తే అవి టైప్స్ కానీ సో అవి ఏంటంటే రన్ టైం ఎర్రర్స్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ లెస్ వర్బోల్. సో కంపేర్ టు వ్యూ డేటా ViewBag ప్రొవైడ్స్ ఏ మోర్ కన్సిస్టెంట్ రీడబుల్ వే టు పాస్ డేటా ఫ్రమ్ కంట్రోలర్ టు. సో ఈజీగా మనం కీస్ ప్రొవైడ్ చేయటము అండ్ దాంట్లో కీస్ సెన్సిటివ్ ఉంటుంది. సో అలా కాకుండా ఇది ఈజీగా తీసుకోవచ్చు కదా. So lifetime. So like ViewData, the data stored in ViewBag is available only for the duration of the current request response cycle. Current request response cycle మాత్రమే ఉంటుంది ఇది కూడా. And quick data process. So ViewBag is suitable for quick and simple scenarios where you want to pass a small amount of data from controller to a view, right? So without the need of a dedicated ViewModel class. So ViewModel class ఎలా తీసుకోకుండా just like ViewData లాగానే మనం ViewBag లో కూడా ఈజీగా డేటాని సింపుల్ డేటాని పాస్ చేయొచ్చు. అలాగే నో ఇంటెలిజెన్స్ సపోర్ట్. సో ViewBag డజంట్ హ్యావ్ ఇంటెలిజెన్స్ సపోర్ట్ ఇన్ ది సేమ్ వే స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ మోడల్స్ డు బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ డైనమిక్ నేచర్. ViewBag కి మనకి ఇంటెలిజెన్స్ సపోర్ట్ అనేది ఉండదు. సో మనం టైప్ చేసినప్పుడు లైక్ నెక్స్ట్ మనం అసైన్ చేసిన వాల్యూస్ ఏం అసైన్ చేయాలి అనే వాల్యూస్ కానీ అలా మనకి ఇంటెలిజెన్స్ సపోర్ట్ అనేది రాదు మనకి ఇక్కడ ViewBags లో. క్లియర్ అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ViewData అండ్ ViewBag చూద్దాం. We can use both ViewData and ViewBag to pass data from controller action method to a view. సో రెండింటిని కూడా కంట్రోలర్ యాక్షన్ మెథడ్ నుంచి వ్యూకి డేటాని పాస్ చేయడానికి యూస్ చేస్తున్నాం. సో ది వ్యూ డేటా ఈస్ ఏ వీక్లీ టైప్డ్ డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్ వేరాస్ ది ViewBag ఈస్ ఏ డైనమిక్ ప్రాపర్టీ. సో బోత్ ViewData and ViewBags are used to create a loosely typed view. సో లూజ్లీ టైప్ యూస్ చేయడానికి మనం ViewData and ViewBag ఈ రెండింటిని యూస్ చేస్తున్నాం. So in ViewData, we use string keys to store and receive the data from the ViewData dictionary, whereas in ViewBag, we use dynamic properties to store and retrieve data.
నార్మల్గా స్ట్రింగ్ కీస్ వ్యూ డేటాలో మనం స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ కీస్ అనేది మనకి స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో తీసుకుంటాం డేటాని స్టోర్ చేయడానికి, రైట్? దట్ టు వ్యూ డేటా డిక్షనరీలో. అదే వ్యూ బ్యాగ్ లో అయితే ఇది డైనమిక్ ప్రాపర్టీ కాబట్టి ఇది డైనమిక్ ప్రాపర్టీస్ యూస్ చేస్తాం స్టోర్ అండ్ రిట్రీవ్ ది డేటా, రైట్? Both the view data keys and view bag dynamic properties are resolved only at runtime. As a result, both do not provide compile time error checking, and because of this, we will not get any intelligence support. So, ఈ రెండు కూడా మనకి కంపైల్ టైంలో చెక్ చేసుకోవడానికి కావద్దు కాబట్టి మనకి ఏంటంటే ఇంటెలిజెన్స్ సపోర్ట్ అనేది దీనిలో ఉండదు. ఇవి రన్ టైంలోనే రిజాల్వ్ అవుతాయి. క్లియర్? సో ఇఫ్ వి మిస్స్పెల్ ది కీ ఆర్ డైనమిక్ ప్రాపర్టీ నేమ్స్, we will not get any compile time error. లైక్ ఏదైనా బై మిస్టేక్ ఏదైనా స్పెల్ అనేది రాంగ్ ఇచ్చినా కానీ కంపైల్ టైం ఎర్రర్ అనేది రాదు. సో వీ కేమ్ టు నో అబౌట్ ది ఎర్రర్ ఓన్లీ అట్ రన్ టైమ్. సో రన్ టైమ్ లో మాత్రం మనకు అది తెలుస్తుంది. సో దిస్ ద రీజన్ వై వి రేర్లీ యూస్ వ్యూ బ్యాగ్ అండ్ వ్యూ డేటా ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్. సో అందుకనే మనం ఇక్కడ వ్యూ బ్యాగ్ అండ్ వ్యూ డేటా అనేది కొంచెం రేర్ గా యూస్ చేస్తుంటాం. క్లియర్? స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ వ్యూ. సి స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ వ్యూ అంటే ఏంటంటే అసలు మనకి ఎందుకు కావాలనేది చూద్దాం. So in ASP.NET Core MSC, we can pass the model data to a view using many different ways, like ViewBag, ViewData, TempData, strongly typed view model, strongly typed అలాగే view model, అలా etc. So the view becomes loosely typed when we pass the model data using ViewBag or ViewData. So ViewBag or ViewData చేసినప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుందంటే వ్యూ అనేది loosely typed అవుతుంది. So in a loosely typed view, we will not get any intelligence support as well as the compile time error also. సో in loosely type లో మనకి ఇంటెలిజెన్స్ సపోర్ట్ ఉండదు, అలానే కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అనేది కూడా మనకి అక్కడ రావు. క్లియర్? సో విత్ ఎ స్ట్రాంగ్ టైప్ వ్యూ, we will get both intelligence support as well as compile time error checking also. స్ట్రాంగ్లీ టైప్ వ్యూలో మనం ఇంటెలిజెన్స్ సపోర్ట్ వస్తుంది, అలానే కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. So a strongly typed view is a view that is strongly associated with a specific data type or a model class. So ఇది మనం మోడల్ అనేది ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తామో, సో స్టూడెంట్ అని క్రియేట్ చేస్తామో అదే కదా, సో దాంతో స్ట్రాంగ్ గా అసోసియేట్ అయ్యి ఉంటుంది మనకి. This means that the view is designed to work with a particular type of data, and the compiler provides type checking and intelligence support for the data being used in the view. So ఏదైతే మోడల్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో మనం వ్యూలో వర్క్ చేసేటప్పుడు అది ఇంటెలిజెన్స్ సపోర్ట్ అలానే కంపైల్ టైం చెకింగ్ అనేది కూడా మనకి అవైలబుల్ ఉంటుంది మనకి. సో స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ వ్యూస్ ఆర్ ఏ వే టు ఎన్హాన్స్ కోడ్ క్వాలిటీ, reduce runtime errors, and improve maintainability by ensuring that the data used in the view aligns with the expected data structures. That is nothing, just code reliability and the. So first of all, how to create a strongly typed view in ASP.NET Core MVC. So to create a strongly typed view, create a model. So define a model class that represents the data you want to describe, right? అలాగే pass the model to view. Pass the model to view. So in the controller action, create an instance. So ఇది మనం చూద్దాం. Declare the model in the view, the access model properties in the view. So that means ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి, ఇక్కడ వ్యూ బ్యాక్ లైక్ వ్యూ డేటా ఇలా తీసుకున్నాం కదా. సో ఇది ఇలా వదిలేసేయండి. ఇక్కడ వ్యూ బ్యాగ్ లోకి నేను ఆబ్జెక్ట్ ని పంపిస్తున్నాను. అలా కాకుండా వ్యూలోకి నేను డేటా నేను పంపించాను, ఆబ్జెక్ట్ ని వ్యూలోకి పంపించాను. అండ్ నా వ్యూలోకి పంపించినప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఇక్కడ వ్యూ బ్యాగ్ అనేది ఉండదు, ఇక్కడ నేను యాక్సెస్ చేసుకుంటాను, రైట్? ఎందుకంటే దానిలో నేను ఇవ్వలేదు కదా డేటాని. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే మోడల్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. మోడల్, ఈ మోడల్ అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? లైక్ ఇక్కడ నాకు అప్లికేషన్ నేమ్ ఏంటిది, దేనిలో ఉంది ఇది, డేటా పాసింగ్ యాప్ డాట్ మోడల్స్ డాట్ స్టూడెంట్. సో స్టూడెంట్ అనే మోడల్. క్లియర్? నా ఇప్పుడు దీన్ని మోడల్ యూస్ చేసి నేను యాక్సెస్ చేసుకుంటాను. క్లియర్? సో ఎట్ ది రేట్ సారీ మోడల్. క్లియర్?
So model dot. Model means nothing but it's a student object. Clear? Student model. So same is it. So that means ఇక్కడ చూడండి మనకి ఫస్ట్ టైం అన్నాడు క్రియేట్ ఏ మోడల్. సో స్టూడెంట్ క్లాస్ అనేది క్రియేట్ చేసాం మోడల్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, పాస్ ది మోడల్ టు ద వ్యూ. దట్ మీన్స్ హోమ్ కంట్రోలర్ ద్వారా మనం ఈ యాక్షన్ మెథడ్ నుంచి వ్యూకి ఆబ్జెక్ట్, స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మనకు పంపిస్తుంది. సో ఇట్స్ ఏ మోడల్ కదా, స్టూడెంట్ సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ఏది, సో మోడల్గా పంపిస్తుంది. అండ్ నౌ డిక్లేర్ ది మోడల్ ఇన్ ద వ్యూ. సో మోడల్ని డిక్లేర్ చేయమన్నాడు. సో ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసాం మోడల్. అండ్ ఫైనలీ యాక్సెస్ ది మోడల్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ ద వ్యూ. సో మోడల్ ప్రాపర్టీస్, సో మోడల్ నుంచి ప్రాపర్టీస్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. క్లియర్? సో రన్ చేద్దాం. క్లియర్? సో డేటా వచ్చింది మనకి. క్లియర్? And next, advantages of using strongly typed view. So we will get the following advantage. That means it will provide compile time error checking as well as intelligence support. Model dot student ID. Okay, intelligence support and compile time checking కూడా చేస్తుంది, రైట్? సో ఎర్ర అనేది మనకి వచ్చేస్తుంది కదా ఇక్కడే రన్ టైంలో కాకుండా. అండ్ అలానే విత్ ఇంటెలిజెన్స్ సపోర్ట్ ది చేంజెస్ ఆఫ్ మిస్స్పెల్లింగ్ ది ప్రాపర్టీస్ అండ్ మేకింగ్ టైపోగ్రాఫికల్ ఎర్రర్స్ ఆల్మోస్ట్ జీరో. సో దట్ మీన్స్ ఎర్రర్స్ని మనం స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఎర్రర్స్ మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. సో లైక్ మనం బై మిస్టేక్ ఏదైనా తీసుకున్నా కానీ ఇక్కడ కంపైల్ టైంలో మనకు తెలిసిపోతుంది. సో ది బెస్ట్ అండ్ ప్రిఫర్డ్ అప్రోచ్ టు పాస్ డేటా ఫ్రమ్ కంట్రోలర్ టు యాక్షన్ మెథడ్ టు వ్యూ ఈజ్ బై యూజింగ్ స్ట్రాంగ్లీ టైప్ మోడల్. సో ఇది బెస్ట్ అప్రోచ్ అని చెప్తున్నాను. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, వ్యూ మోడల్. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి వ్యూ మోడల్. సో సారీ, వ్యూ మోడల్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ఏ వ్యూ మోడల్? A single model object may not contain all the data required for a view. That means మనం ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ ఒక్క మోడల్ డేటా మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, అంటే ఓన్లీ వన్ మోడలే వ్యూలో డిస్ప్లే చేయాలి, అలా అలా ఏముండదు రూల్ అనేది. సో మల్టిపుల్ మోడల్స్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే మల్టిపుల్ మోడల్స్ని మనం డిస్ప్లే చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. సో అలాంటి కేసులో ఏంటంటే ఈ మల్టిపుల్ మోడల్స్ని మనం కంబైన్ చేసి రాసుకుంటాం. సో దాన్ని మనం వ్యూ మోడల్ అంటాం, రైట్? So in simple words, we can say that view model in ASP.NET Core MVC is a model that contains more than one model data required for a particular view. That contains more than one model data. So ఒక మోడల్ డేటా కన్నా ఎక్కువ కలిగి ఉంటుంది దీనిలో, ఈ వ్యూ మోడల్లో. So combining multiple model objects into a single view model object provides us a better optimization. Yeah. బెటర్ ఆప్టిమైజేషన్ ని ఇస్తుంది, లైక్ కంబైన్ చేయడం వల్ల. సో ఈ వ్యూ మోడల్ ఈస్ ఎ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఈజీ టు రిప్రజెంట్ ది డేటా అండ్ బిహేవియర్ నీడెడ్ ఫర్ ఎ స్పెసిఫిక్ వ్యూ. సో స్పెసిఫిక్ ఏ వ్యూ అయితే యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానో దాని అక్కడ మనకి రైట్ డేటా అండ్ బిహేవియర్ ఇక్కడ మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అలాగే వ్యూ మోడల్స్ ఆర్ పర్టికులర్లీ యూస్ఫుల్ వెన్ యూ నీడ్ టు డిస్ప్లే డేటా ఇన్ ద వ్యూ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ సోర్సెస్. రిక్వైర్డ్ ఫార్మాటింగ్ needs additional logic before presentation. సో బిఫోర్ ప్రెజెంటేషన్ మనకి మల్టిపుల్ సోర్సెస్ నుంచి డేటా తీసుకొని ప్రెజెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలాగే రిక్వైర్స్ ఫార్మాటింగ్, లైక్ ఫార్మాట్స్ కానీ ఏదైనా ఫార్మాట్ చేయాలన్నా కానీ, సో సమ్ ఎడిషన్ లాజిక్ అనేది యాడ్ చేయాలని ఏదైనా కానీ మనకి వ్యూ మోడల్ మనకి ఈ ఛాన్సెస్ అనేవి మనకుంటాయి. సో దిస్ వ్యూ మోడల్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ ఇంటర్మీడియటరీ బిట్వీన్ ది వ్యూ అండ్ ది అండర్లయింగ్ డేటా మోడల్స్. సో వ్యూకి అలానే డేటా మోడల్స్ ఏదైతే ఉంటే వాటి మధ్య బిట్వీన్ ఇంటర్మీడియటరీగా వర్క్ చేస్తుంది వ్యూ మోడల్ అనేది, రైట్? సో ఫార్మాట్ కూడా మనకి ఏ ఫార్మాట్ కావాలన్నా అలా. సో ఇక్కడ చూద్దాం, చూడండి.
ఫస్ట్ ఇక్కడ నాకు స్టూడెంట్ మోడల్ ఉంది, అలాగే స్టూడెంట్ అడ్రస్ మోడల్ ఉంది. ఈ 2 మోడల్స్‌ని స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వ్యూ మోడల్ అని చెప్పేసి నేను తీసుకున్నాను. క్లియర్. సో, మోడల్ 1 ప్లస్ మోడల్ 2 అండ్ సమ్ అడిషనల్ ప్రాపర్టీస్ యాడ్ చేశా. ఇది వ్యూ. ఈ ఇక్కడ నేనేదైతే తీసుకున్నానో వ్యూ మోడల్. సో, దీన్ని నేను వ్యూలో ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. క్లియర్. సో, వ్యూ models are especially valuable in the scenario like aggregation of data. A view requires data from multiple data models or sources. Instead of cluttering the view with data retrieval logic, you can create a view model that combines and organizes the required data. So, ఇండివిజువల్గా ఇచ్చే బదులు ఇలా మనం కంబైన్ చేసి వ్యూ మోడల్ లాగా పాస్ చేస్తాం వీటికి. అలాగే డేటా ఫార్మాటింగ్ అండ్ డిస్ప్లే లాజిక్. సో, డేటా ఫ్రమ్ మోడల్స్ నీడ్ టు బి transformed, formatted, or adapted for presentation. So presentation purpose work changes చేయాల్సి వస్తుంది. So view model can include methods and properties that encapsulate the logic. So logic ని encapsulate చేయడానికి ఆ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఈ వ్యూ మోడల్ అనేది కలిగి ఉంటుందండి. Reducing coupling. So view model separates the views need from the specific of your data models, which can help to reduce coupling and make your application more maintainable. So data coupling అనేది ఇది reduce చేస్తుంది ఇక్కడ. అలాగే data annotation. So view models can be used to add data validation attributes and annotations specific to the presentation layer without affecting the underlying data model. So that means data annotations కూడా మనం వీటి మీద యూజ్ చేయొచ్చు. Okay. రైట్. సో ఒకసారి ఈ వ్యూ డేటా అనేది చూద్దాం. సో వ్యూ డేటా క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ స్టూడెంట్ అయిన ఒక మోడల్ తీసుకున్నాం కదా, సేమ్ ఇలానే ఇంకొక మోడల్ అనేది తీసుకున్నాం. సో స్టూడెంట్ అడ్రస్ అని చెప్పి క్లియర్ అడ్రస్. సో కీ రాయాలి కదా మనకి. సో స్టూడెంట్ ఐడి కీ వచ్చేసి క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సిటీ, స్టేట్, కంట్రీ, పిన్. సో ఫస్ట్ వన్ సిటీ, స్టేట్, కంట్రీ అండ్ పిన్ కోడ్. సో క్లియర్. అండ్ నా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ మనకి అడ్రస్ అనేది ఒక మోడల్ ఉంది, అలానే స్టూడెంట్ అని ఒక మోడల్ ఉంది. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే మోడల్ ఇంకొక క్లాస్ తీసుకుంటున్నా, నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వ్యూ మోడల్ అని చెప్పి తీసుకుంటాం. స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వ్యూ మోడల్. రైట్. ఇప్పుడు కంబైన్ చేద్దాం ఈ రెండింటిని. స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వ్యూ మోడల్ లో కంబైన్ చేద్దాం. సో స్టూడెంట్ రైట్, ఫస్ట్ వన్ కింద స్టూడెంట్ తీసుకుంటాం. సో స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. నెక్స్ట్ వన్ అడ్రస్ అండ్ సమ్ అడిషనల్ ప్రాపర్టీస్ తీసుకున్నాం. సో టైటిల్ అండ్ అలానే హెడర్. సో హోమ్ కంట్రోలర్కి వచ్చాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ViewBag ఇదేం అవసరం లేదు మనకి, ఇవి రిమూవ్ చేసేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను, రైట్. స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అడ్రస్.
So address small address equals to new address. So details you want it in. So first one, student ID. So 101. Next one, city. Next, state. Next, country. Next, pin. Some other input. Clear. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాం అలానే అడ్రస్ కూడా ఇచ్చాం అండ్ ఫైనల్ గా మనం స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వ్యూ మోడల్ ఇవ్వాలి స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వ్యూ మోడల్ సో దీనిలో కూడా ప్రాపర్టీస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా ప్రాపర్టీస్ మనం అసైన్ చేయాలి కదా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో స్టూడెంట్ సో స్టూడెంట్ సో స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ అడ్రస్ అలానే టైటిల్ సో టైటిల్ మనం ఇక్కడ తీస్తాము ఓకే స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ పేజ్ అండ్ అలానే header స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ రైట్ సో రిటర్న్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఆప్షన్ ఇక్కడ రిటర్న్ అనేది చేసాం అండ్ నా డీటెయిల్స్ వ్యూలోకి వెళ్దాం సో డీటెయిల్స్ వ్యూలో మనం ఇక్కడ చేంజెస్ అనేది చేసుకోవాలి సో డేటా ప్రాసెసింగ్ మోడల్ డాట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వ్యూ సో దీని నుంచే కదా మనం తీసుకోవాల్సింది క్లియర్ అండ్ టైటిల్ అనేది మోడల్ డాట్ టైటిల్ మనం యాడ్ చేసాం అండ్ సేమ్ మోడల్ డాట్ హెడర్ క్లియర్ సో ఇక్కడ హెడర్ అనేది వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఐడి సో మోడల్ డాట్ సో మోడల్లో డైరెక్ట్గా స్టూడెంట్ ఐడి ఉందా మనకి ఇక్కడ మోడల్లో డైరెక్ట్గా లేదు స్టూడెంట్ కంట్రోల్లోకి వెళ్తే మోడల్లో స్టూడెంట్ అంటే స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్లో స్టూడెంట్ ఐడి ఉంది సో దట్ మీన్స్ మోడల్ డాట్ స్టూడెంట్ డాట్ స్టూడెంట్ ఐడి అండ్ సో టైప్ model dot student dot name next gender dot student dot gender next one student dot branch student dot section clear and finally
సో అడ్రస్ డీటెయిల్స్ కూడా తీసుకోవాలి కదా మరి. ఓకే, అండ్ నౌ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ తీసుకుందాం. సిటీ ఫస్ట్ వన్, సిటీ, స్టేట్, కంట్రీ, పిన్ అనుకుందాం. క్లియర్. సో ఇవన్నీ కూడా మోడల్. సో మోడల్ డాట్ ఈసారి అడ్రస్ లో కదా ఇవ్వండి. సో అడ్రస్ డాట్ సిటీ అండ్ సో ఇవి 40 స్టేట్, నెక్స్ట్ వన్ కంట్రీ. చూడండి మనం కూడా ఇంటెలిజెన్స్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. దట్ థింగ్ ఒకసారి రన్ చేద్దాం. స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అండ్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్. క్లియర్. సో వ్యూ మోడల్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది చూసాం, రైట్. సో ఇక ఫైనల్గా వచ్చేసి మనకి టెంప్ డేటా. టెంప్ డేటా అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తామో ఇప్పుడు చూద్దాం. See, temp data. Why do we need temp data in the ASP.NET Core application? We can use ViewData, ViewBag, and a strongly typed model to pass the data from controller action method to view. So now we'll see another approach to send data from controller action method to a view, right, using temp data. The limitations of both ViewData and ViewBag is they are limited to one HTTP request only. సో వన్స్ ఒకసారి కంట్రోలర్ అంటే లైక్ వ్యూకి పంపించామంటే జస్ట్ అక్కడ మనకి ఒక 1 హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ మాత్రమే దాని లిమిటేషన్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ రీడైరెక్షన్ అకర్స్ దేర్ వాల్యూస్ బికమ్స్ నల్. సో రీడైరెక్షన్ లో వచ్చేవాటికి మనకి వాటి వాల్యూస్ అనేవి నల్ అయిపోతుంది. సో మీనింగ్ దే విల్ లూజ్ ది డేటా దే హోల్డ్. ఇన్ మెనీ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ వీ మే నీడ్ టు పాస్ ది డేటా ఫ్రమ్ 1 హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ టు నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్. దట్ మీన్స్ మనకి ఇప్పుడు ఇండెక్స్ ఉంటుంది, అలానే ఎక్కువగానే ఉంటాయి కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ స్టూడెంట్ కంట్రోల్ నుంచి ప్రోడక్ట్కి డేటాని పంపించాను అనుకోండి, అప్పుడు అలాంటి కేసులో వ్యూ డేటా అనేది వర్క్ చేయదు కదా మనకి, రైట్. సో స్టూడెంట్ కంట్రోలర్ నుంచి వ్యూకి వెళ్తుంది డేటా, నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి పాస్ చేయాలంటే వెళ్ళదు, ఎందుకంటే 1 హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి. సో we may need to pass the data from one controller to another or one action method to another within the same controller. At least సేమ్ కంట్రోలర్లో డిఫరెంట్ యాక్షన్ మెథడ్కి పంపించాలన్నా కానీ మనకి అక్కడ ఇవి వర్క్ అవ్వవు. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మనం టెంప్ డేటా అనేది యూజ్ చేస్తాం. సి వాట్ ఈస్ టెంప్ డేటా? టెంప్ డేటా is a feature that allows us to store temporary data that will be available for the next request. సో ఇది టెంప్ డేటా డిక్షనరీ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేసుకుంటున్నాం. సో టెంప్ డేటా అనేది ఏంటంటే మనకి టెంపరరీ డేటాని నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్కి అవైలబుల్గా ఉంచడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. సో ఇట్స్ ఎ మెకానిజం టు పాస్ డేటా బిట్వీన్ డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ ఆర్ కంట్రోలర్స్ డ్యూరింగ్ ది లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ యూజర్ సెషన్. సో యూజర్ సెషన్ ఉన్నంతసేపు మనం ఒక కంట్రోలర్ నుంచి ఇంకో కంట్రోలర్కి, లేదంటే యాక్షన్ మెథడ్ నుంచి ఇంకో యాక్షన్ మెథడ్కి డేటాని పాస్ చేస్తాం. సో టెంప్ డేటా ఈస్ టిపికలీ యూజ్డ్ వెన్ యూ నీడ్ టు షో ఏ మెసేజ్ ఆర్ ప్రొవైడ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది యూజర్స్ ఆఫ్టర్ రీడైరెక్ట్. సో రీడైరెక్టేషన్ అయిన తర్వాత
సో మెసేజ్ కానీ సమ్ డేటాని కానీ మనం షో చేయాలంటే మనం టెంప్ డేటా అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో టెంప్ డేటా ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ యూజింగ్ ది సెషన్ స్టేట్. సో ఫైనల్గా టెంప్ డేటా అనేది సెషన్ స్టేట్ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేశారు. సో ఇట్ స్టోర్స్ డేటా ఇన్ ది సెషన్స్ బిట్వీన్ ది రిక్వెస్ట్, బట్ అన్లైక్ regular session data, the temp data is mean to be short-lived and is removed automatically once it read or after the subsequent request is sent. That means temp data ఏంటంటే వన్స్ ఒకసారి మనం ఆ టెంప్ డేటా నుంచి డేటాని రీడ్ చేసినా లేదంటే దాని నుంచి దాని సబ్సిక్వెంట్ రిక్వెస్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ రీడ్ చేసామనుకో, సో తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అది డేటాని లాస్ అయిపోతుంది, రిమూవ్ చేసేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. క్లియర్. సో ది temp data in ASP.NET Core MVC is one of the mechanisms to pass a small amount of temporary data from a controller action method to a view, and from a controller action method to another action method within the same controller or a different. కంట్రోలర్ నుంచి వ్యూకి పంపించవచ్చు, అలానే కంట్రోలర్ నుంచి ఎనదర్ కంట్రోలర్కి పంపించవచ్చు. కంట్రోలర్లో ఉన్న యాక్షన్ మెథడ్ నుంచి ఇంకొక యాక్షన్ మెథడ్కి మనం ఈ టెంప్ డేటా నుంచి డేటాని పాస్ చేయొచ్చు. సో టెంప్ డేటా వాల్యూ విల్ బికమ్ నల్ వన్స్ ది సబ్సిక్వెంట్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ బై డిఫాల్ట్. బై డిఫాల్ట్గా సబ్సిక్వెంట్ రిక్వెస్ట్ అనేది మనకి కంప్లీట్ అయితే టెంప్ డేటా అనేది వాల్యూస్ని లాస్ అయిపోతుంది. క్లియర్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఐ టెంప్ డేటా డిక్షనరీ. సో లోడ్, సేవ్, కీప్, జస్ట్ కీప్ విత్ సమ్ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ అండ్ అలానే పీక్ వాల్యూ అన్నాం. సో ది ఐ టెంపరరీ డేటా క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్స్ ది ఐ డిక్షనరీ ఇంటర్ఫేస్. దట్ మీన్స్ ఇట్స్ a string and object అనేది, like string వచ్చేసి keys and object అనేది data type, right? So as it is a dictionary object, it will store the data in the form of key value pairs, where each key must be a string and the value we pass to the dictionary will be stored as an object. Clear? So object type ఉంటుంది చివరిలో. Clear. So how to pass and retrieve data from TempData in ASP.NET Core MVC. So the most important point you need to remember is that it stores the data as an object. So while retrieving the data from temp data, typecasting is required. So దీనికి కూడా మనకి typecasting అనేది చేయాల్సి వస్తుంది temp dataకి. So if you are accessing string values from temp data, typecasting is not required, but it is mandatory to typecast explicit to the actual type if you are accessing data other than the string type from the temp data. సో స్ట్రింగ్ టైప్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటుంటే టెంప్ డేటా నుంచి దాన్ని టైప్ కాస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అదే అదర్ దాన్ ది స్ట్రింగ్ అయితే మనం టైప్ కాస్ట్ అనేది చేయాల్సి వస్తుంది. సో వాట్ ఆర్ we not getting the temp data values in the next subsequent request? See, the reason is that once we read the values from temp data, the temp data key will be deleted from the temp data dictionary collections. So ఇది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. And this is the default behavior of temp data. సో ఒకసారి మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. సో హౌ టు రిటైన్ ది టెంప్ డేటా వాల్యూస్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ వాల్యూస్. సో ఫస్ట్ హోమ్ కంట్రోలర్ అనుకుందాం. లైక్ ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఉంది కదా, సో ఇది మనం జస్ట్ ప్రస్తుతానికి అలా ఉంచేసేద్దాం. సో ఇండెక్స్లో తీసుకున్నాం. ఇండెక్స్లో టెంప్ డేటా సో కీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. క్లియర్. సో నేమ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ వాల్యూ ఇచ్చాను. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే టెంప్ డేటా సపోజ్ ఏజ్. క్లియర్. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ప్రైవసీ అని ఉంది. అండ్ అలానే సో అబౌట్ అని చెప్పేసి ఇంకోటి తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ప్రైవసీ వ్యూ చెక్ చేద్దాం ఏముందో. ఓకే. అండ్ అలానే అబౌట్ కూడా ఒక వ్యూ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం, జస్ట్ ఎంప్టీ వ్యూ. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇండెక్స్
ప్రైవసీ అండ్ అబౌట్ ఈ 3 యాక్షన్ మెథడ్స్ మీద మనం లైక్ ఈ టెంప్ డేటాని ఎలా అప్లై చేస్తాం, ఎలా రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం అనేది చూద్దాం. క్లియర్. సో ఇది హోమ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఇండెక్స్ అనేది ఆల్రెడీ మనకి ఉంది. క్లియర్. ఇండెక్స్ అనేది ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూడండి ఇండెక్స్, ప్రైవసీ అండ్ అబౌట్. సో దీనిలో ఫస్ట్ రిటర్న్ వ్యూ. సో ఇండెక్స్లోకి వెళ్తున్నాను. ఇండెక్స్లో నేను ఇక్కడ చేంజెస్ అనేది చేస్తున్నాను. జస్ట్ ఇక్కడ ఇది నేను సో హోమ్ పేజ్ ఇది రిమూవ్ చేస్తున్నా. నేమ్ టెంప్ డేటా ఆఫ్ నేమ్. సో ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం, క్యాపిటల్ నేమ్ అండ్ క్యాపిటల్ ఏజ్, రైట్. క్లియర్. ఇన్ ది సేమ్ వే బ్రేక్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఏజ్ అనేది పెట్టు అండ్ ఏజ్. క్లియర్. అండ్ సేమ్ ఇదే ప్రైవసీలో కూడా చూద్దాం. సేమ్ ఇదే అబౌట్లో కూడా ఇద్దాం. క్లియర్. సో ఫస్ట్ ఒకసారి నేను ఇది రన్ చేస్తున్నా. సో నాకు చూడండి నేమ్, ఏజ్, ఏజ్ రెండు కూడా నాకు వచ్చినాయి. దేనిలో, ఇది ఇండెక్స్. దట్ మీన్స్ ఇది ఇండెక్సే కదా, ఇండెక్స్లో వచ్చింది. సపోజ్ హోమ్, నాకు ఇది ఇండెక్స్, ఇది ఇండెక్స్. అండ్ దీనిలో నేను ఇండెక్స్ తీసేసి ప్రైవసీ అని వచ్చాను, రైట్. ప్రైవసీ యాక్షన్ మెథడ్. ప్రైవసీ యాక్షన్ మెథడ్లో వచ్చిందా, నేమ్ అండ్ ఏజ్ రాలేదు. నాకు అబౌట్లోకి వద్దాం. సో అబౌట్లో కూడా రాలేదు. క్లియర్. హోమ్ ప్రైవసీ అబౌట్లో కూడా రాలేదు నాకు ఇప్పుడు. సో ఎందుకని నాకు హోమ్లో వచ్చింది, ఇక్కడ దీనిలో మాత్రం రావట్లేదు. ఇండెక్స్లో వస్తాయి, ఇండెక్స్లో వచ్చింది. క్లియర్. సి ఇంకొక మెథడ్ చూద్దాం. ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో నేమ్ని రీడ్ చేయొద్దు, ఇండెక్స్లో నేమ్ని రీడ్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ ప్రైవసీలో ఏజ్ని రీడ్ చేయొద్దు. చూద్దాం, ఎందుకంటే రెండు ఇండెక్స్లో రీడ్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి మనకు రావట్లేదు కదా. సో ఇది చూద్దాం. ఇండెక్స్లోనేమో నేమ్ని రీడ్ చేయట్లేదు, ప్రైవసీలోనేమో ఏజ్ని రీడ్ చేయట్లేదు. దట్ మీన్స్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సో నేమ్ని రీడ్ చేయలే, రైట్. సో ప్రైవసీలో చూడండి. సో వన్స్ ఇది నేమ్ని రీడ్ చేయలేదు కాబట్టి నాకు ఇలా వచ్చింది. సో ఏజ్ అనేది రీడ్ చేశాను కాబట్టి అది ఇక్కడ మిస్ అయింది. సో దట్ మీన్స్ టెంప్ డేటాలో వన్స్ ఒకసారి కనుక మనం రీడ్ అనేది చేస్తే అబౌట్లో అయితే అసలు రాలేదు, ఎందుకంటే ఆ రెండింటిని మనం రీడ్ అనేది చేసేసాం. క్లియర్. ఆ రెండింటిని మనం రీడ్ అనేది చేసాం. సో ఇప్పుడు నాకు నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్కి వెళ్ళాలి. దట్ మీన్స్ ఇండెక్స్లో నాకు రీడ్ అయినా ప్రైవసీలోకి నాకు రావాలి. ప్రైవసీలో కూడా నాకు రావాలి. మరి అలాంటి కేసులో నేను ఎలా యూజ్ చేస్తాను. సి నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ రిక్వెస్ట్కి కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే కీప్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. సో టెంప్ డేటా డాట్ కీప్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అంటే నేమ్ అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఏజ్. క్లియర్. సో నేమ్ అండ్ ఏజ్ అనేవి నాకు డిస్ప్లే అయిన తర్వాత కూడా నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ ప్రైవసీ ఉన్నాను. సో ప్రైవసీకి నెక్స్ట్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్కి అవైలబుల్ ఉండాలి నాకు. సో చూద్దాం, చెక్ చేద్దాం. సో నాకు ఇండెక్స్లో వచ్చింది. సో ప్రైవసీ చూడండి, ప్రైవసీలో కూడా వచ్చింది కదా. నెక్స్ట్ అబౌట్కి చూద్దాం.
అబౌట్కి లేదు, ఎందుకంటే హోమ్ నుంచి లైక్ ఇండెక్స్ నుంచి ప్రైవసీకి అంటే నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ రిక్వెస్ట్ మనకు వచ్చేసి ప్రైవసీ. సో దీని ఒక్కదానికి మనం అవైలబిలిటీ అనేది ఇచ్చుకున్నాం. క్లియర్? సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఇండెక్స్ తీసుకున్నాను. సో ఇండెక్స్ తర్వాత నేను అబౌట్ తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు చూడండి, అంటే ఇండెక్స్ తర్వాత నేను ఏది తీసుకుంటే దానిలోకి సబ్సిక్వెంట్ రిక్వెస్ట్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ దానిలోకి డేటా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రైవసీ అంటే సో చూడండి ఇప్పుడు పోయింది మళ్ళీ ప్రైవసీ, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇండెక్స్ తర్వాత నేను అబౌట్ తీసుకున్న తర్వాత ప్రైవసీ తీసుకున్నాను. క్లియర్? సో ఇలా కాకుండా నాకు ఎన్ని యాక్షన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయో అన్ని సబ్సిక్వెన్సెస్ కి నాకు డేటా అనేది పాస్ కావాలి. మరి అలాంటి కేసులో ఇక్కడ ఇండెక్స్, ప్రైవసీ అండ్ అబౌట్ అన్న. సో ఇప్పుడు నాకు ప్రైవసీలో కూడా నాకు కావాలి. ప్రైవసీ నుంచి నేను అబౌట్ కి పాస్ చేయాలి డేటా. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో హోమ్ ఇండెక్స్, ప్రైవసీ, డేటా వచ్చింది, అలానే అబౌట్. సో చూడండి ప్రతి దాని మీద కూడా నాకు డేటా అనేది. క్లియర్? సో ఇది కీప్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ ఇలా చేస్తున్నాం. కీప్ మెథడ్ అండ్ అలానే పీక్ మెథడ్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తాం. పీక్, రైట్? సో పీక్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం ఇలా డేటాను రీపీట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హోమ్ కంట్రోల్లో వద్దాం. సో ఇండెక్స్ లో రిటర్న్ రీడైరెక్ట్ టు యాక్షన్ ప్రైవసీ. నెక్స్ట్ వన్ ప్రైవసీలో వచ్చే వాటికి మనం చెక్ చేద్దాం. ఇఫ్ TempData dot contains key. సో మనం చెక్ చేయాల్సింది కంటైన్స్ కీ. దట్ మీన్స్ కీ ఏంటి? నేమ్. సో నేమ్ అనేది కనుక మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్ అనేది ఉంటే, రైట్? సో అప్పుడు దీన్ని మనం వ్యూ డేటాలోకి స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఈ డేటా ఆఫ్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు TempData డాట్ పీక్. సో దేని నుంచి స్ట్రింగ్, సో దట్ మీన్స్ నేమ్. క్లియర్? సో పీక్ మెథడ్ అనేది ఎలా యూస్ చేస్తాం చూడండి. అండ్ సేమ్ అలానే కంటైన్స్ ఏజ్. సో వ్యూ డేటా ఆఫ్ ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు టెంప్. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇది అవసరం. క్లియర్? సో ప్రైవసీ వ్యూలో ఇక్కడ మనకి వ్యూ డేటా యూస్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో వ్యూ డేటా, ఎందుకంటే వ్యూ డేటాలో కదా మనం వాల్యూస్ అనేది అసైన్ చేసింది ఇక్కడ, రైట్? సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో పీక్ మెథడ్ అనేది ఎలా యూస్ చేస్తున్నామో చూడండి. సో ఇండెక్స్ అనేది మనకి ఎక్కడికి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది చూడండి. ఇండెక్స్ అనేది మెథడ్ ఎప్పుడైతే లోడ్ అవుతుందో ఇమీడియట్లీ సో ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ డీబగర్ రన్ చేద్దాం. లైక్ ఎప్పుడైతే రన్ అవుతుందో ప్రైవసీలో వెళ్ళిపోతుంది. సో ప్రైవసీలో చెక్ చేసుకుంటుంది. సో నేను ఒకసారి రన్ చేసిన
సో ఇండెక్స్ కంట్రోల్. సో నాకు ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడికి వచ్చింది. నెక్స్ట్ ప్రైవసీ. క్లియర్. సో కీప్ పీక్ యూస్ చేసి ఎలా డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకుంటామని చూసాం, రైట్. సో ఓవరాల్ గా డేటా ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్స్ చూసాం. ఫస్ట్ ఎంవిసి ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ వ్యూ డేటా, వ్యూ బ్యాగ్, నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్లీ టైప్డ్ వ్యూ, తర్వాత వ్యూ మోడల్, అలాగే టెంప్ డేటా. సో ఎలా వర్క్ చేస్తాం అనేది చూసాం, రైట్. సో బేసిక్ ఐడియా అనేది క్రియేట్ అయి ఉంటుంది, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.